byakakiiko k'ebyokulonda bali mu kukwata abafulumya. Muhoozi yayingiddeyo dda. Tambuza video yishayalinge. Breaking news, amawulire si malungi agavaako wali e Kololo we bagenda okulayira. Obadde okimanyi Gen.Muhoozi Kaine Lugaba atabukidde abantu abaliikinga information gamba nti no results entuufu eza isimbu ezaali ziraga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni si yawangula nga His Excellency Robert Kyagulanyi ye yawangula. Video nyaga tugiwa obudde gwe munankyukakyuka ali eyo njagala ogiwulize yonna mpaka weggwayo. Ongambe mulowooza bano abasajja basobola okukuuma buno obujulizi forever and ever. Nyongera n'okujukiza gwa tana subscribinga akadde kajja personalize okateke mu all ate n'ekirala video jimpereka like ebiringa esotambula ku speed ya waggulu nnyo itukiriya banankyukakyuka bonna bino besigenda byogerera nnyo ngenda kuba nkupulinga ino video soko giwulidde male nkuleetere omukulu judge eyakolirako His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ng'akubulirira plani z'abaana abasajja. Kati nno kiriwo bane twongeremu amaanyi okubanja obuwanguzi bwaffe nga tububanja Byabakama postinge bwe yalangirirako omusajja we. Ekiri eyo mu byakakiiko k'ebyokulonda bali mu kukwata abafulumya. Muhoozi yayingiddeyo dda. Tambuza video yishayalinge. Muhoozi yayingidde dda mu kakiiko k'ebyokulonda. Ani ata ebintu ebituufu? Ani ate obuwanguzi bwa Bobi Wine obutuufu ate nga bo beerangirira? Kati bannayuganda twongeremu amaanyi, twongere okubanja obuwagizi bwaffe. Tambuza video buli wogisanga oyo mwana nkyukakyuka nga asaba obuwanguzi bwe. Tuzipostinge mpaka kuwulira bubi nabo bennyini bwe bali gababugumye akaliro bakawulira kabatukubemu bidiversion bino bimabeere kabijje nga bitwasamira ffe tusigala ku mulamwa nti twagala Byabakama atulage ebintu bye yalangirirako Museveni nti ye yawangula alyoke yeerayize. Okwerayiza ne bwe yaneerayiza kuba tumukimanyi nti nakyemalira naye nga ffe twagala kumanya yabijjawa yabijjirawa ddala naye nga twongereremu ddala amaanyi tetuva ku mulamwa. Bane bano abantu ebintu bibaluma. Just gukwata video gipostinge. Kati abagizambuzamu abatasobola kupostinga abasharinga muzisharinge paka kuwulira bubi. Twagala buwanguzi. Obuwanguzi Museveni bweyangulirako bwagenda olayidirirako ekitabase ekyo Byabakama dangirira pulezidenti waffe nti yawangula bba mu muzannyo. Ennyumba za Byabakama twazibawa. Family abaana tubalina kakati teri muzannyo. Tambuza video. Igwe abadde tamanyi biki ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ndowooza kati obitegedde. Ono y'omu ku bajjaaji. Oh my god, ebyama byajjeeyo. Zikiwa nti no omukulu amanyikiddwa nga Byabakama anaasima toka Sanctions za America wamu ne European Parliament. Bino nyaga ogyetegereze gwe munankyukakyuka ali eyo oba osobodde agisharelingire abanno mu WhatsApp groups ez'enjawulo wamu ne Facebook. Sigenda barwisa soko muwulire ongambe ebyaddala mulowooza reason ze ziri valid oba nedda. I know and because now I'm being labeled as the worst judge ever in Uganda for having disagreed with my Chief Justice to follow the Constitution. The recently concluded elections did not meet the international standards for organizing free and fair elections in Uganda. You can't have your rivals being beaten, being stopped to campaign, and then all this, the army taking over the process of, the electoral process, and then at the end of the day you say someone was declared a winner. How? Under what law? How can you give Ugandans totals when you haven't shown them how you have arrived at those totals? We lawyers are known not to be good at math. So I don't know whether, now he became a professor of math, but lawyers are not, our specialty is not mathematics. But in any case, why don't you give us the opportunity to also add up? Declared. Why did you have the polling stations in the first place? If we are not going to follow that, how can it be that when we are voting, we have polling stations, then at the tail end of the results, we have your totals? A copy of the results, declaration forms are supposed to be left at each polling station. But some of these polling stations were put in, some were put in roads, schools, open spaces. So where were those copies pinned? So how can those results be valid? What are you hiding, Justice Byabakama? So this impunity must stop.
I'm 66 years old, and I've seen governments come and governments fall. Ndowooza judge mumuwulidde bulungi nnyo abibanyonnyodde mwena mwabadde bagamba His Excellency Robert Kyagulanyi kyagenda okuzaako omukulu His Excellency Kaguta Museveni waswearinga in ono omukulu alina kyabagamba y'omu ku ba freedom fighters ba humanitarians abakyasinze mu Uganda abasobodde okulaga nti no bo ebyaddala tebakolagana ne gavumenti ya His Excellency Kaguta Museveni. Njaga owulize byagamba oŋŋambye ebyaddala gwe olowooza ono omusajja byayogera gye biri oba nedda nnyo olw'okugiza gwatana subscribing akadde kajja personalize okateke olwana okawosanga latest updates nga zino. Mwenna abali eyo abagamba Kyagulanyi era Kyagulanyi talina kyazzaako gwe funa kyozzaako gwagamba Kyagulanyi talina kiddako gwe funa kyokola ki gwe teekawo akatiisa. Omusajja yava mu ggwanga naye mwenna muzinze mikira bampuugo oba bali ludda wabali awo balinze bufo. Naye we mugenda okulabira ddala nti ffe tulabira wala. Museveni teweerayiza ku Lwakubiri wagambye nga 11 ogenda kuvaayo mboyogereko eri abantu be Kampala. Naye abantu be Kampala tebakwagala. Museveni tetukwaga. Ate Museveni okimanyi bulungi nti Kyagulanyi bwe yakwata ekintu kino n'akikwata n'akileeta eno mu diaspora. Gwe gezaako weerayize. Museveni gezaako weerayize. Olaba eno gye tuli ene ewataaka musana, olaba omusana guno gwase guno. Ate wabeerayokko e Sweden n'olaba entambula. Ate gwe bwe wabeerayokko gwe wabeeranga mu fulaati. Nefe alhamdulillah Mungu atubeezezzayokko tusobodde okusetolinga. Kyagulanyi omulaba agenda mu universities of Michigan gwe wabeeranga awo ng'oli ku bumwanyi. Naye Museveni ekigenda okukuba abantu enkucwe. Ekisanja kino bwogezaako ne weerayiza. Kino ekisanja kigenda kubeera. Kino kigenda kutuyambira ddala. Kubanga Museveni ofunye abakulwanyisa within. Omukulu ndowooza mumuwulidde bulungi nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi ebibye birungi obadde okimanyi nti no bw'akomawo mu Uganda ssaawa zino alina emisango ready gye basobola okumuteekako ate giri emikakali. Vidiyo njagala ogyetegereze bulungi owulize ono omukulu y'omu ku ba lawyers bano mu Uganda. Imagine ava ne mu Western Uganda naye avuddeyo n'ayogera mazima n'agamba nti no wabafa akafe naye ng'akoze eki afiiridde eggwanga lye Uganda wabula ng'alabudde ne His Excellency Robert Kyagulanyi. Sooka omuwulirize. Maze okukola video nga njogera nti Bobi Wine bagenda mukwata wanadde Uganda. Nfunye message mu inbox. Ansindikidde message ambuuziza kati Bobi Wine bagenda mukwatira ki. Kati nyinga kunnyonnyola musango ki gwe basobola omukwatirako wano. Mweno video. Mu Uganda waliyo kye bayita criminal defamation. Criminal defamation ate nawo waliwo civil defamation, right? Kati criminal defamation si only civil case. Criminal defamation musango gwa criminal ate bagucharginga under penal code ya Uganda. Okuyita omukulembeze nti dictator ejebeera criminal defamation. Abantu mwenna mwogera nnyo ku President Museveni ne muyita dictator kyokka temumanyi kisobola kuvaamu. Anse ziri nti kati because Bobi Wine ali ku high level ya kuba nti ali popular mu Uganda bajja mucharginga criminal defamation olw'okulimbirira nti President Museveni dictator. Ekyokubi okukola okwogera ebyobulimba ku bakulembeze nga Gen.Muhoozi nyamwogerera ebigambo bamwogeredde ebigambo bingi mwenge kino kiri kati ekyo kyonna kifallinga under penal code ya defamation, criminal defamation, right? So gwe mulundi gwe musango gwe bagenda omukyajingako gwe bagenda omuteekako kyokka bayinza okwongerako ne kibayita sectarianism y'okugamba nti oba asosola nti gavumenti ya Museveni esosola all that stuff badde abyogera nga bya bulimba kyokka kati mwe mubadde mu defendinga because ayina omukazi si Muganda ayina mu Nuupu abantu abatali Baganda which is fine kyokka ate badde ayogera ebigambo ebimu bibadde bikola ki nga biteekamu okwawula kye bayita sectarianism, alright? So ebyo ebintu basobola omukyajingako ate bye bagenda omukyajingako wadde Uganda criminal defamation nkibabuulidde.
Ebyo nga tubitadde ku mabbali, omukulu Honorable Mbidde avuddeyo n'atabukira boosi we Nobert Mao batya andi mujjukire bulungi kati essaawa zino bali mu kulwanira ebifo awo mu Parliament wakati w'omukolo Mao wamu ne Anita Amonge. Awo abakulu abamu agamba nti ba MPs ab'enjawulo abali mu opposition wamu n'abo abali mu gavumenti bo basazeewo okugenda ne Anita Amonge, yadde abasinga naddala bava mu Northern Uganda mujjukire bulungi kino nabo bangi nnyo basazeewo okugenda ne Nobert Mao. Kati essaawa zino eno bali mu kyetwandiyise conflict of power. Bino bisagala byogerera nnyo, nyongera okujjukiza Sheikh Ashraf ali nnyo okulombeddwa gwena ngo n'ebizibu namba zizirawo esembyayo 711 osobola okubitako wane mu inbox nga WhatsApp. Soko muwulirize malayo nkuleetera Mbidde mu mbuli ebyaddala mulowooza bano abasajja tebali mu diversion tactics oba ebyaddala olutalo gye luli mu Parliament ya Uganda. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I have found it imperative to address on a few matters that were raised. I have seen social media awash with videos attributed to my brother, the Honorable Nobert Mao. But I will choose to pick just a few material opinions that he raised in those videos. For me, I feel my brother has changed. I have worked with him for over 25 years now. I know who he is. But the current person addressing the media is a bit different. He takes very little care to what is provided for under the laws. He is extremely antagonistic and without material regard to the thickets of the law as matters are provided for. But however, let me raise a few issues. Number one, the matter to do with the sanctions against the Right Honorable Speaker, Anita Amonge. Now, these sanctions were established in 2024 during the month of May and April, and that was by two countries, UK and the United States. A direction and a directive was then passed by the President of the Republic of Uganda towards the Attorney General, to the effect that let him examine the legality of the sanctions and take legal steps to have the same averted, which procedures are still ongoing.